Hello, very good morning dear students. In the last session we discussed about price elasticity of demand and calculation of price elasticity of demand, and we also discussed about types of elasticity of demand. There are 5 kinds of elasticity of demand: perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, more elastic demand, less elastic demand, and unitary elastic demand. We explained the 5 kinds of price elasticity of demand with the help of 5 important types of diagrams. So, today's topic is factors determining price elasticity of demand. So, dear students, on this topic, that is, question is not there according to blueprint, but this topic is very important, and without this, considering this topic or without studying this topic, we cannot conclude the concept of price elasticity of demand. So, the topic is factors determining price elasticity of demand. Let us move. So, there are different factors. So, totally I am going to discuss about 8 factors which governing or determining price elasticity of demand. The first one is nature of goods. So, there are different types of goods, as we all know that some goods are necessary goods and others are luxurious goods and others are comfortable goods. So, the question arises, when the price changes, so demand changes. The percentage of change in price leads to percentage of change in demand, but the effect that differs from one type of good to other type of goods. If take for example, if necessaries are there, necessaries like rice, wheat, sugar, milk, fruits, vegetables, these all are essential goods. That means they are essential for our life. Such a goods does not change much in response to change in price. The price may be more or less, we purchase the same amount of goods. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಕಲಿಯತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಈ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು. ನಾವು ಕಲಿತದ್ದು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಈ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು 8 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವರೂಪ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವು ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಆರಾಮದಾಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಲಾಸಿ ವಸ್ತುಗಳು. ಈ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ ಅವುಗಳು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭೋಗಿಸಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಲಾಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಈ ವಿಲಾಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರುಪೇರುಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಲಾಸಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವುಳ್ಳ ಬೇಡಿಕೆ. Dear students, in case of necessaries, elasticity is less, and in case of other goods like luxurious goods, comfortable goods, trendy goods, fashionable goods, the elasticity is more. Then come to the
Second one, availability of substitutes. Yes, demand tends to become elastic. It is more elastic when a particular commodity is having substitutes. So, when the price of, take for example, A and B, these are two substitutes. When the price of A increases, we shift our demand to A to B because substitute is available. So, when substitutes are available, the elasticity is more, the elasticity of demand is more. On the other hand, if any commodity is not having substitute, no substitute is available for that commodity, then definitely there is less elastic. Whatever may be the price, we have to purchase that commodity. That means no substitute is available there in the market. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಬಿ ವಸ್ತು ಎರಡು ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಾವು ಬಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಬಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಾವು ಎಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಬದಲಿ ವಸ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆವಾಗ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Come to the third one, income of the consumer. For people with less income, their demand will be more elastic. That means they are more sensitive towards change in price. Little change in price, they always concentrating on price factor. They are watching, they are waiting for change in price to purchase more or less. But in case of rich people, more or less their demand will be inelastic because they are ready to buy goods whatever they demand at any time and at any price. They neglect the price factor. They don't bother about price element. ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯವು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅವನ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಅನುಭೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Fourth point, habits. If people are habituated to a particular commodity, whatever may be the price, definitely they purchase and enjoy. Price may be more or less, the demand remains the same. It means what? Less elastic if we are habituated. ಈಗ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. Demand for tea is a good habit, okay, and demand for star, gutka, that this habit is bad. In case of tea it is okay, but in case of that is harmful commodity, what happens? That is a habit. Whatever they may be the price, people are very interested to purchase and eager to consume that commodity. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಊರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗಿನ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ತಿನ್ನುವಂಥ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹವ್ಯಾಸ, ಆ ಬೆಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ they reached the maximum limit. There is no chance for further increase in rise of that particular commodity and further decrease in the fall of that commodity. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Very high priced goods reached the limit, very low priced goods reached the limit.
So in case of such a goods, the elasticity is less. So this is the very interesting point, price of goods. And come to the next one, variety of uses. If a particular commodity has a variety of uses, then definitely demand tends to be elastic, more elastic. If take for example, I want to give you the best example of milk, steel, electricity, coal. So milk is used for many purposes, electricity is used for many purposes, steel is used for many purposes. So in case of such a goods, definitely what happens, demand is elastic. Take for example, the price of milk comes down. So instead of purchasing 1 liter milk, we are ready to purchase 2 liter milk. Instead of purchasing instead of using the electricity only for lighting, when the price of electricity decreases, we consume more of electricity for lighting, for cooking, for heating, for other activities. So this is the best example. If variety of uses are there, then elasticity is more elastic. If a particular commodity is having only one use, you take for example fertilizer, so that is used for only one purpose. Fertilizer for what? For land, for agricultural, and not used for other purpose. Adanne tinnakke barodilla. So that means less elastic. The specific purpose is there, specific use is there. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆ ಸರಕಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಸರಕಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆಯೋ, ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಥವುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆತಂದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಲು ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಲನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಖೀರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀವಿ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅದರ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಲೈಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಅದು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿದಂಥ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೈಟಿಂಗು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರು ಕಾಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋದಲ್ರಿ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕಮ್ ಟು ದ 7th ಪಾಯಿಂಟ್, ಡಿಫರ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ನಾವು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ, ದೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. You take for example car, TV, air cooler, bike, etc., etc. So you can postpone the purchase of these all goods. Definitely elasticity is there, more elasticity is there. ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಓಡೋಡಿ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. So let us wait and watch. So when the price decreases, so then only we have to go and purchase that particular medicine. Highly impossible. Without that medicine, survival is not possible. At that time, the concept of elasticity is not applicable. Necessary goods, etc. So ಯಾವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಸಬಹುದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಂಥವುಗಳ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಟಿ ವಿ, ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಐಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೈಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಔಷಧ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಔಷಧ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಆವಾಗ ನಾನು ಔಷಧ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಔಷಧ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್, ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಔಷಧ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. If we the consumers are aware about the marketing conditions, if we the consumers are aware about the marketing strategy, then definitely demand is more elastic. We are always watching what is going on in the market, when price comes down, when it increases, how much to purchase, then so postpone is possible or not. So these all things, that means an intelligent consumer always concentrating on these all things. That means the elasticity is more or elasticity is there. If the consumer is ignorant, he don't know about anything, the changes going on in the market, then definitely the elasticity is less or inelastic. Then he don't know the rise in price, fall in price, etc. He go on purchasing the goods. So it means what? Elasticity is less or inelastic. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಅನುಭೋಗಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವೊಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದನೋ ಅಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದು ತಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಂತಹ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ topic, factors determining demand. Dear students, stay home, stay happy and take care. Let us see you in the next session.